Continuamos en el PercuFest Latinoamérica, primer festival online internacional de percusión. Bienvenidos a esta clase especial del maestro Rick Latham sobre conceptos de batería contemporáneos. Me gustaría comentarles que en esta clase de Zoom no podrán encender sus cámaras o micrófonos, pero podrán enviar sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Las pueden dejar en español y yo estaré traduciendo sus preguntas. Las mismas serán respondidas al final de la clase o cuando el maestro lo considere oportuno. Para mejorar su experiencia, recomendamos usar auriculares. Recuerden que hoy, más tarde, en la clase Herramientas Creativas, estaremos realizando sorteos entre los presentes de productos Evans y Promark, así también como cursos online de la plataforma 44 Drums. Pueden chequear en la página web del festival la agenda y horarios de todo el festival, festivaldadario.com/percufest. Les voy a hacer una pequeña introducción sobre Rick Latham. Él es un conocido baterista, uno de los más solicitados en la industria de la música, para estudios y giras, un excitante solista y acompañante, un compositor aclamado y renombrado autor y educador a nivel mundial. A menudo se lo considera un gurú de la batería entre sus compañeros. Cuando tenía tan solo 25 años, su innovador y exitoso libro de batería Advanced Funk Studies lo lanzaron al centro de atención internacional de la percusión, como ha sido su experiencia como intérprete versátil que lo ha convertido en uno de los percusionistas contemporáneos más respetados. Con todos ustedes, Rick Latham. Hola, baterista. Hey, Sebastian, thank you, man. Thanks for the great introduction. And My pleasure, Rick. Greetings to everyone online. I'm Rick Latham, and coming to you from my home studio here in Los Angeles. And looking forward to having some fun today. So thank you again, Sebastian. I don't know exactly everything you said, but I hope it was all good, man. Sure, be sure. And please, I just want to make sure everybody understands that they can ask questions anytime during the whole master class. I'm going to talk about a lot of different things and show a lot of different techniques, but if there's ever any questions, just let me know. Ok, voy a traducir lo que acaba de decir el maestro Latham. Está muy agradecido a todos nosotros por estar aquí acompañándolo y quiere asegurarse que él va a estar a disposición de ustedes respondiendo sus preguntas. So I would like to thank also, I want to thank Evans and Promark for hosting this great event. PercuFest is a really great week-long festival and a lot of great artists. It's really great to take advantage of seeing all of these great artists online. And again, thanks to Evans and Promark, who I've been endorsing for many years and involved, have a great relationship with the companies. Of course, I use Evans heads exclusively, and also Promark makes my signature stick, the Rick Latham Groove Stick, 717. So can answer some questions about heads and things like that a little bit later. But first, I want to just get into kind of talking about my concepts and my techniques on the drums. So, Sebastian, maybe you want to... Rick quiere agradecer especialmente a Evans y Promark, con quienes está trabajando desde hace muchos años. Y con respecto a las baquetas que está utilizando, es su modelo personalizado, su signature, que se llaman Groove Sticks. Así que quería asegurarse que todos estén escuchando bien y que todos estén atentos para que pueda él responder también cualquiera de sus preguntas a continuación.
So first, I want to talk a little bit just about technique, about hand technique, and the way I approach playing. I come from a very rudimental or very traditional American style playing, a very rudimental tradition in America. And I play traditional grip most of the time. But if you're playing match grip, you can do the same thing that I do with my right hand with both hands. It's all the same. I grew up playing traditional grip, so I'm going to play traditional grip today mostly because it's just very comfortable to me. A continuación va a hablar de técnica de manos. Si bien él utiliza el grip tradicional, que como ya pudieron ver es el grip tradicional es cuando tomamos el palillo de esta manera, la baqueta de esta manera, pero también se puede aplicar para la técnica de match grip, cuando tomamos las dos manos, con las dos manos de la misma manera la baqueta. Entonces, él va a utilizar a lo largo de nuestra clínica el grip tradicional, pero ustedes lo pueden aplicar a la técnica que ustedes deseen. Él basa su técnica de manos en los rudimentos y en la tradición americana de percusión de esta manera. So when I'm playing doubles, I want to talk a minute about doubles. When I'm playing doubles, I'm really trying to control the stick as much as I can from the back. I'm using the back fingers a lot on the stick. I don't really play up in the front like this so much. I teach using all the fingers on the stick, and you can see here as I play. I'm using a lot of the molar whipping action, molar technique we call it. So I want to talk a little bit about the molar technique and really controlling your double strokes. Va a hablar a continuación sobre golpes dobles o double strokes. Él utiliza todos los dedos de su mano para sostener la baqueta y haciendo especial hincapié en la técnica Moller. Es una técnica con un movimiento bien amplio que nos va a mostrar a continuación. Pero eso es el concepto básico que quiere que tengan en cuenta. Todos los dedos apoyados sobre la baqueta y usando la técnica Moller para hacer dobles. And this is very important. Even in contemporary music around a drum set, we can still use that same idea, bringing out those doubles and getting a good, clean sound. Con esta técnica podemos ver cómo puede uno desarrollar dobles muy articulados y claros. So it works in all places on the tom-toms. This is, again, something we'll talk about a little later, pulling the sound out of the drum. Funciona muy bien en los toms. Funcionan muy bien en los toms y va a mostrar cómo hacer que el sonido, extraer el sonido de los toms y nos va a mostrar ahora eso. So it's important that no matter where you play it, the hi-hat, the toms, it's all the same. No importa dónde uno toque estos dobles, lo importante es que en todas las superficies, en todas las partes de la batería, debe sonar igual, ya sea hi-hat, tambor o toms. Es muy importante que suenen claros en cualquier parte de la batería. So let's take a look at some exercises. I've got some exercises here. They're going to share up on the screen. Nos va a compartir unos ejercicios. Yeah, this is
exercise number 1. It's a very simple idea. Number 1 under contemporary drum set rudiments. Very simple. Ejercicio número 1 de rudimentos contemporáneos para batería. Now, it's a very simple pattern, but check it out. When you use it in different areas of the drum set, it takes on a totally different feel. Fíjense cómo al tocarlo en diferentes partes de la batería, el rudimento toma un feel o un sentimiento y una personalidad totalmente diferente. So this pattern, again, I'm going to play on the pad a little bit so I can talk and play at the same time. Right or left. So the idea is it's supposed to sound sort of like a train, like a doom, to doom, to doom, to doom, to doom. Always keep the accents very consistent. Es muy importante mantener consistentemente los acentos. So you can use that very, very simple pattern and if you go down now on the sheet, incorporating the bass drum, exercise number 3. Ejercicio número 3, incorporando el bombo. So again, very simple, but if I use that around the drum set, check it out. I'm putting the right hand on the hi-hat, left hand on the snare drum. Number 3. En el número 3 pone la mano derecha en el hi-hat y la izquierda en el tambor. Fíjense cómo al orquestarlo sobre la batería, cómo toma otra dimensión este rudimento. And I can move it around, I can move it around the tom-toms to voice it a little bit differently. Y lo puede mover sobre los toms o trasladar a los toms para darle una orquestación diferente. I'll play it a few times on the snare drum, then I'll move it around. Lo va a tocar unas veces y después lo va a empezar a abrir a los toms. So what I'm doing actually is shifting, when I play it in a groove, I'm shifting from 16th notes to 32nd notes. Cuando está tocando un groove pasa de semicorcheas a fusas. Now, you can use a combination. That's going from 16th note groove to the 32nd note fill. So like exercise number 4, and you could also look at exercise number 5. Podemos ver aquí en el ejercicio número 4 y número 5 cómo pasa de semicorcheas a fusas en una combinación de fills. Yeah, there you go. Yeah.
So this is exercise 5, starting with the bass drum. So it's starting to sound now like more of like a Steve Gadd kind of vibe, like a Steve Gadd kind of groove. So again, I'm gonna switch between 16th and then I'll use number 5. Va a utilizar el ejercicio número 5, comenzando con el bombo y pasa de semicorcheas a fusas y tiene un aire a Steve Gadd, es un estilo tipo Steve Gadd. So I can use a lot of different variations of that one pattern, but it's all very important, again, that the doubles are very clean and consistent. Now we'll talk about the doubles for a minute. Es muy importante mantenerlo en la práctica por bastante tiempo hasta que los dobles, los golpes dobles, estén sonando de manera consistente. You know, a lot of people play doubles. A lot of people play a lot of doubles and ghost strokes, but sometimes they play them too softly. They're not really, you know, they still have to be part of the beat. They really have to part of the groove. They still have to fit together. You still have to play them cleanly and make them sound round, make them sound very full and complete. Don't rush or press them in, but keep them very big and open. We say open in rudimental drumming, very open sound. Muchos tocan golpes dobles, pero en muchas ocasiones lo tocan de manera muy débil. Es muy importante lograr un sonido abierto, como ellos lo llaman en el lenguaje rudimental, y es importante que suenen con la misma presión que los golpes singles, que suenen con presencia, que sean parte del groove. Es muy importante que los golpes dobles sean también parte del groove y que tengan la presencia y la articulación que tienen los otros golpes. Very good. Sebastian, you're doing a great job, man. You too, Rick, you too. Okay. So, no, it's a lot, man. It's a lot to translate. I know. No, it's fine. Very I'm good, enjoying very good. So now the idea when you use the toms or the hi-hat or the snare or even the bass drum, they're all different surfaces. They all feel differently. So you have to really learn to adapt to the surface. So learning to adapt to the toms, the snare, the hi-hat, very important. Es muy importante que al hacer golpes dobles en distintas superficies, uno pueda aprender a adaptarse a esas superficies porque cada una reacciona de manera diferente. El hi-hat, el tom, el snare, el bombo, cada uno tiene una respuesta diferente. Y es muy importante que aprendamos a adaptarnos a la respuesta de cada una de estas superficies para realizar buenos y claros golpes dobles. So when I'm playing doubles, I'm going to play just on the snare drum again. I'm going to use this camera too up front so you can see my arms and what's happening here as well. I'll go to this just for a second. And I'm just going to play some doubles, some rolls. A continuación nos va a compartir unos dobles, golpes dobles.
So when I'm playing those doubles, you can see I'm very relaxed and I'm always playing them out and playing them very consistently. Cuando observamos al maestro Rick tocando los golpes dobles, pueden ver cómo los toca de manera consistente, pero también de manera muy relajada. Eso es muy importante, consistencia y relajo. So let me play a couple more things on the snare drum. I want you to watch the motion, very important. Observen los movimientos, va a tocar sobre el tambor o el snare, observen sus movimientos. So notice, even at a very slow tempo, they sound very even and very clean. I'm not bouncing. I like the word more rebound. I don't like the word bounce because a lot of people try to bounce too much. It's really not a bounce. I like to call it a rebound because you're controlling it, playing exact doubles. Es muy importante tener un rebote muy controlado al hacer dobles. Es muy importante que nosotros tengamos control de la baqueta en todo momento para lograr buena claridad de ambos golpes dobles. So I'm going to play a couple more double things, and then I'm going to use the hi-hat, play a couple of grooves. Va a tocar unos golpes más sobre el tambor y luego sumará el hi-hat para tocar unos grooves, unos ritmos. This is a very basic 5-stroke roll, right? This is only using the 5-stroke roll. Es un rulo de 5 o un roll de 5 golpes básico que va a utilizar a continuación. So those kind of grooves, I'm playing like 5-stroke rolls, but I'm playing them very openly and very clean on the hi-hat. I play a lot with the shoulder of the stick. I don't play a lot with the tip of the stick, but more the shoulder of the stick on the hi-hat. That's very important too, I think. Rick usa esta parte de la baqueta, el hombro o el codo de la baqueta, para tocar sus golpes dobles, para articularlos de una manera bien clara, y los toca sobre el hi-hat, pero también sobre toda la batería. Es muy importante que estén claros estos rolls de 5 golpes orquestados sobre toda la batería. De esa manera, cuando uno lo ejecuta de manera consistente, el groove se siente consistente. Because it really blends a little better with the bigness of the sound of a groove rather than playing with the tip.
It sounds okay, but this sounds a little fatter with the shoulder of the stick. Está comparando tocar con la punta y con el codo del palillo. So Sorry. those doubles are just very important everywhere, and I just really practice playing good, clean, open doubles. Not too fast. Don't try to go too fast. Just clean and big. Lo importante es que sus dobles suenen no rápido, sino claros y grandes. Él practica que funcionen de esta manera muy clara y grande en toda la batería. Fíjense cómo al tocarlo con la punta de su baqueta sonaban mucho más livianos, como más delgados esos golpes y no se mezclaban con lo grande que suena el resto de la batería. Por eso para él es muy importante ejecutarlos con el codo de su baqueta sobre el hi-hat para que se mezclen de manera natural y orgánica con la grandeza del resto de la batería. So when I'm playing the doubles, or just about any stroke really, it doesn't really have to be doubles all the time, but I'm always, again, very controlling. I'm playing with a lot of the back fingers. I actually have an exercise that I like to use with my students where you're playing from only the back fingers. It's crazy. It looks crazy, but it's a great exercise. Rick nos acaba de compartir un ejercicio donde para él es muy importante tomar de esta manera la baqueta con solamente estos dos dedos y practicar haciendo como un 3 y tomando con estos dos dedos la baqueta. Eso fortalece estos dos dedos y les va a permitir tomar la baqueta con mucha seguridad y articulando bien en sus dobles. Of course, you use all the fingers on the stick as well, but I'm really playing from back here. I'm not playing like this. Some people teach playing like this, which is more of like an old school jazz kind of approach, which is not bad. It's just a little bit different than a rudimental approach uses more of that back whipping action. Este enfoque de tomar la baqueta con estos dos dedos de la mano justamente es un enfoque más moderno. Tomar la baqueta con estos dedos, con el mayor y el anular, justamente lo que te dan es como más old school o de la vieja escuela, esa manera de enseñar cómo tomar la baqueta. Esto también le da, como ustedes ven, este movimiento tipo un látigo, ¿no? Al momento de ejecutar sus golpes. Por eso es muy importante usar estos dos dedos. Muy importante tomar la baqueta con esos dos dedos. Y relajado. The same thing would be true with triplets too, when you play triplets. Lo mismo aplica a tresillos. Because when you're playing a triplet groove, like a shuffle groove, cuando uno aplica un triple, un shuffle, por ejemplo, corcheas, shuffle, triplets.
So the same thing, whether you're playing 16th notes or triplets, that hand motion is very important. Also, this time, Sebastian, at this time, if there's some questions, I don't know, maybe some questions Yes, about, you yeah. have plenty of them. Okay, okay, let's go, let's go. Ok, solamente voy a traducir lo que acaba de decir, ya sea que uno toque semicorcheas o tresillos, es muy importante que este movimiento de la muñeca sea bien claro y relajado. Ok, you have a question from Brazil, from Marcelo Ruiz. Dice, hello Rick, my name is Marcelo Segues. I am a drummer here in Brazil. I'd like to know... Obrigado. Obrigado. Okay, we're going to have a big, huge drummers from Brazil here in the festival. Okay, let me see. I'd like to know if you are studying some rhythmic independence exercises. I do, and I like, of course, Brazilian music very much. But I don't have any specific exercises really that I'm studying at the moment. But I always like to study those, Latin grooves and Spanish things, man. I have some samba things. Maybe if we get to it, if we have time, I'll do some samba stuff. But yeah, just some basic samba stuff. But I always like to study independence when I have time to practice, for sure. Nothing specific though. Right now, I'm not working on anything. Marcelo Ruiz de Brasil le pregunta si está trabajando en algún ejercicio de independencia rítmica en este momento. Y Rick le contesta que hay veces toca algo de samba o ritmos latinoamericanos donde incluyen mucha independencia, pero no está trabajando específicamente en ningún ejercicio en este momento. Tadeo Greenberg says, great, he'd like to know for how long do you practice on your pad, for how long on your snare and your bass drum, and for how long do you take all that to your drum set? Yeah, good question. Very good question. And it's important to have a little bit of some kind of practice routine, so you don't, it's very easy to just sit down at the drum set and just start playing, and that's fun too. But sometimes it's less productive. So you want to have a routine. I always start by warming up, even, if it's at a pad in my hotel, if I'm on tour or something, just play rudiments, like some of the exercises that I've done already today. Simple little rudiments, rolls, paradiddles, things like that. And we'll get into some more of those hand techniques that I like to use to warm up. But I like to start warming up every day for maybe, at least 10 or 15 minutes with my hands when I start warming up. And then I start with different things around the drum set. So definitely you should warm up, first. I think it's good. It's always good to warm up with some good rudimental exercises, hand exercises, and then move to the drum set. Es muy importante realizar ejercicios de precalentamiento antes de iniciar su rutina en su instrumento. Rick hace lo que suele hacer es diariamente 10 a 15 minutos de precalentamiento previamente a ejecutar su instrumento. Siempre tiene su pad de práctica consigo, ya sea en el tour o en los hoteles, siempre tiene su pad de práctica para poder practicar los rudimentos, y es muy importante que ustedes conozcan los rudimentos para poder mantener sus manos en forma y después eso llevarlo a la batería. Hugo Quiroz is asking, Rick, he loves the tone of your toms, and he's asking what drum heads are you using? Yeah, great. I'm using all Evans heads, of course. I love the Evans heads, and I really like the clear G2s. I'm using clear G2s on the top and clear G1s on the bottoms of the toms. Rick le pregunta a Hugo cuál es la configuración de los parches de su batería, y Rick nos comenta que estamos escuchando G2 clears o transparentes como parches de golpeo, batidores, y parches resonadores G1 clear. Do you wanna...
Do you want to tell us about the rest of your drum heads? Yeah, Bass sure. drum and snare. Yeah. I was going to say, actually, it's funny that I'm actually using as well. I use a clear G2 on the kick drum. That's very uncommon, but I like it. It feels good to me. I like that G2 feel and the G2 sound. So I'm using a clear G2 as well on the kick drum. También está usando un G2 clear o transparente en el bombo, lo cual no es muy usual, pero a él le encanta y él le gusta mucho el sonido de su bombo con ese parche. Así que está muy bueno tener en cuenta, para quien no lo haya probado, un G2 clear para su bombo. Es una muy buena opción también. So I really like that G2 clear. I use the EMAD sometimes if I'm on tour, maybe if they don't have G2s available, but G2 or EMAD I like a lot on the kick. EMAD 2. Yeah. Ok, Rick, si en caso que no haya G2 disponible cuando está de gira, el EMAD 2 es su otra alternativa que a él le gusta mucho como parche de bombo. Yeah. So, and on the snare drum, I'm using a Evans coated Genera with the built-in muffle ring. Okay. Can you switch your camera? Yeah. Oh, great. Yeah, I'm using the Evans Genera coated Genera with the internal muffle ring. There's a double layer around the inner side, the muffle ring. En su tarola o su tambor usa un Evans Genera, que es un parche de una sola capa con un damper interno para control de armónicos. And on the snare side, I'm using the Hazy 300. En la parte de abajo de su tambor, junto a los entorchados o bordonas, él usa el Snare 300, un clásico de Evans. Now, I'm also, I tune my toms. Of course, I play DW. I've been playing DW drums many years, 40 years at DW, endorser, and I love the DW drums, but they sound really great to me, and they feel good with these Evans G2s. They really work great. They work great in the studio and live. And the clear heads have a little bit more attack sound. The coated heads are a little bit darker sounding, which some people like and I use for some situations. But I really like the clear because of the attack. They're still double ply, but they still have a little more attack because of the plastic feel. Rick elige parches transparentes o clear para su DW porque a él le gusta mucho el ataque que le da un parche transparente. Nos comentaba que hace 40 años que es artista de W, le gustan mucho estas baterías y a él le gusta mucho el cómo se sienten y el sonido que le dan en esas baterías esos parches transparentes, doble capa, G2, Evans, justamente por el ataque que le dan a su sonido. Alguna gente prefiere la calidez de los parches arenados, o coated, pero él prefiere el ataque que le dan los parches clear. So I like to tune my toms too, very open, very kind of dark and open sound, not too high pitched, but very dark. So again, I'll just play the toms for a second, let you hear that. Estamos escuchando cómo Rick afina sus toms abiertos
pero a su vez oscuros. A él le gusta ese sonido grande, abierto, pero a su vez con esa oscuridad que a él le gusta. Y recién lo podemos escuchar. But a lot of the sound too is again my technique for pulling out the sound is very important. This is I'm using actually two. I'll tell you my setup is 10, 12, 14, 16. The 14. This is a 14 by 6.5 snare, and I'm using a 22 by 16 bass drum. So nothing special, but the toms sound really big and full. I tuned them very low, but they still have a nice tone to them. I'm also using, I use a product called Drum Dots. It's a very clear little thing that I use sometimes for in the studio and live, just to get rid of a little bit of some of that overtone sometimes. And especially in the studio, it's a little more controlled. But I love the Evans G2s. If I can put them on any drum and they sound good and they feel good. I'm all about the feel too, not only the sound, but they have to feel good to me too when I play them. And the Evans, the G2s, feel really good. They feel a little bit liquid-like. I like to say they feel a little bit liquid-like the stick kind of goes into the head a little bit. You know, it's a little bit soft, but still has the attack. Primero nos describió la configuración de su batería, es bombo de 22 por 16, toms de 10, 12, 14, 16 y un tambor de 14 por 6,5. A él le gusta afinar grave, pero a su vez con un buen tono. Los parches Evans G2 Clear lo define como le gusta que sean suaves, blandos y como que puede enterrar la baqueta en el parche. Por eso le gustan mucho estos parches, pero no solo por el sonido, sino también por cómo se sienten. Para él es muy importante que se sienta bien al momento de tocar esos parches. Entonces, para él es muy importante que cada uno encuentre qué parches suenan y a su vez se sienten bien para cada uno. Por eso para él es muy importante que estos Evans G2 se sientan muy bien en su instrumento. Y por otro lado, hay veces nos comentó que usa unos pequeños geles para controlar armónicos. Hay veces cuando va al estudio de grabación los usa para controlar un poco los armónicos. I think it's really important too that the toms, you know, I don't really tune to a specific pitch or anything or a specific interval. I just tune by sound. I like to get a very low sound, as low as I can go on my lowest floor tom, and then just kind of build it from there. So again, very low. And then I just try to get some nice pitches up from there. And I do it totally by ear too, and I can tune pretty quickly. Sometimes if I should break a head or something like that, I change the top and pretty much leave the bottom alone and tune the top back to the bottom the way it was, you know, so I can kind of keep that same tonal area of that drum. Sí, él tiene que afinar, él no utiliza ninguna escala, lo hace solamente de manera intuitiva y de oído, no utiliza ningún método en especial o intervalos específicos. Generalmente comienza por su tom de piso más grave y a partir de ahí, cuando está sonando bien, avanza hacia el resto de los toms para encontrar un intervalo lógico, pero que a él le guste de manera intuitiva y a su oído. Por otro lado, si en algún momento tiene que cambiar algún parche o se rompe alguno de sus parches en vivo, lo que él suele hacer es afinarlo a la misma, en el mismo tono que su parche resonador. Él puede de esta manera lograr cambiar un parche de manera muy eficiente y muy rápidamente. Any other questions about the Yes, sound? we have lots of them. Okay. You said, yeah, we can go the whole night with them. It's okay. No, I'll answer questions, but I would like to get back to one more subject. But let's do some more questions, and I'll continue. Go ahead. Okay. Let me see. Okay. Okay. Gonzalo Choquecuno dice, thanks, dear Rick, for this presentation. Best regards from Bolivia. Could you explain the last hand technique
of the last fingers holding the stick? Thank you. Gonzalo Choque nos pregunta desde Bolivia si puede, por favor, repetir cuál era la técnica donde explicaba que tomaba la baqueta con sus dos dedos. Yeah, let me switch cameras here. And, okay. So, yeah, if I'm understanding the question, talking about the using the back fingers a little more, is that what he's asking? Yes. What about the hand technique you use, the one where you use your the last two fingers of your hand? Yes. Okay. So again, I'm playing. Really, I'm using all of the fingers, but I'm playing a lot more from these back fingers. It's like bouncing a basketball. Well, yeah, but I don't. Yeah, everybody calls it bouncing. I don't like to call it bouncing, but Okay. Rebound. It's like you said rebound. Yeah. Yeah. But it's okay. But yeah. But you're actually playing it. You know, you're really playing it. But it teaches you how to really use your wrist. Usar esta técnica donde tomamos la baqueta con estos dos dedos te enseña, te obliga y te enseña también a usar la muñeca. Por eso es muy importante para él esta técnica. Poner foco en los dos dedos que nos está mostrando y liberar los tres dedos de adelante. So I am using, again, when I'm playing, I'm using all the fingers, but I'm really playing a lot from the back, which a lot of people don't do. A lot of people play more from up here and leave the back fingers kind of off of the stick. So again, this is a very rudimental approach to play. You get a much thicker sound. It's really, check it out. You can hear this actually on the drum. This is very special. So they have to listen very closely with the headphones here. Escuchen por favor con sus auriculares. Okay, so let me get this up here. So I'm playing only. Va a tocar solo con sus dos dedos. It's a little bit darker. Es un poco más oscuro si lo toma de esta manera. Because there's more meat on the stick, you know. You can hear it. You can really hear the difference. Watch this also. Escuche la diferencia entre las dos maneras de tocar el tambor con las dos técnicas diferentes. It's a very subtle difference, but you can really hear it. One is very light, which is okay. It's not bad. It's just a different approach. And then also some people use that on the cymbals too. But I like the more fingers you have on the stick, the more consistent and solid the sound is. It's just a little bit thicker sound, not louder, but a little thicker, a little heavier sound. Es una diferencia muy sutil, pero se puede sentir claramente. Cuando tomamos la baqueta con más dedos apoyados sobre ella, encontramos un sonido con más cuerpo. No necesariamente tiene que ser con más volumen, sino que tiene más cuerpo. Y por eso él nos está compartiendo esta técnica como su técnica preferida. Y no solo aplica sobre los parches, sino que también sobre los platillos. And a lot of people use, when they play with their fingers, you don't really have that much control, and the stick is really moving a lot in your hand. When you play with these this way, it's a little more difficult to learn the technique, but it's really También logramos mayor control de la baqueta tomando el palillo de esta manera. It's much more controlled and much more consistent. Tenemos un sonido más consistente y más controlado.
Vamos a escuchar cómo el sonido es bien consistente. Todos los golpes en su hi-hat son clarísimos. Observen su mano, el movimiento de su mano, toda la mano apoyada sobre la baqueta. So the idea is to really really think about every stroke you're playing. Even when you're playing doubles, when you're playing like a fast, like a rudimental exercise, rolls. To really think of every stroke, You're really thinking every stroke. Like just that number one, that exercise number one that we did earlier is a great exercise. It's not supposed to go too fast. But keep it very clean and very open. Not too fast, but big. Es muy importante que cuando hacemos dobles mantengamos no rápido los golpes, sino grandes y claros. Rick, Christian sure. Pfeiffer is asking, do you accentuate the first or the second of your doubles? That's a very good question. Very good question. And the thing is, on certain things, I do accent the second one. It's very important. And that's what this exercise, if you look at the exercise, it's really dot, 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 dot. So the second one is getting a little natural accent. They're both accented one and the ah. One E and two E and three E and four. So if I'm playing 16th notes, you can play with different feelings, accenting the downbeat or the eighth note. So a couple different ideas. Okay, let me translate it. Sure. Christian Pfeiffer pregunta si cuando Rick hace los dobles acentúa el primero o el segundo de los golpes. Y Rick dice, es muy buena pregunta, y él muchas veces, y lo podemos ver también en el PDF, que en los comentarios, en las respuestas, tienen el link de descarga del PDF que nos acaba de compartir Rick. Pueden ver cómo en muchos casos él acentúa el segundo golpe. Ahora nos va a mostrar en la batería. Ok. There are a lot of people, especially like some old school drummers, that talk about playing that second one louder, that second stroke louder. So when you speed it up, it sounds very even. See, when you play that second one louder. So just like a lot of things in the funk linear kind of things that I'm doing, and I want to get into that a little more, playing those two strokes really consistently clean, sometimes you do have to kind of practice playing that second one a little more. That's used a lot in the linear style. Let me show you a couple examples. Okay, let me translate. Muchos bateristas, especialmente de la vieja escuela, hacen énfasis en el acento en el segundo de ambos golpes de los dobles. Es muy importante que al hacerlos cada vez más rápidos, después se emparejen el volumen de ambos, pero al principio uno puede empezar poniendo mucho hincapié en el segundo de los golpes, acentuando el segundo golpe para mantener ambos golpes articulados y fuertes. Ahora nos va a mostrar cómo él muchas veces lo usa en el concepto de fraseos lineales. Okay. There are a couple of different areas that you sometimes want to drop and don't, you want to kind of, don't play it quite openly, but I like to play it more consistent. And I'll show you a couple examples here. So playing like a double exercise like this.
So you can see when I'm funking like that, when I'm playing stuff like that, that second is important for that phrasing. Cuando está tocando, como nos acaba de mostrar, ese segundo golpe acentuado de los dobles, de los golpes dobles, es muy importante para el fraseo y para la articulación. So the trouble with a lot of younger players, especially, they want to drop that double a little bit. They want to play it like this. You know, and they're kind of dropping it. They're really not thinking of playing two strokes. Muchas veces uno deja como caer la baqueta sobre el parche y el golpe no se articula. Por eso es muy importante pensarlo como dos golpes y que articulen claramente cada uno de ellos. So I hope that helps answer the question a little bit, but yeah, we could talk about that for an hour. Yeah, for an hour. Yeah, but go ahead. Rick, yeah. No, there's one more question about this. And what about your left hand and your traditional grip? Sure. Okay. Yeah. Le estoy preguntando a que, si bien nos habló para aquellos que toman ambas baquetas de la misma manera o con el match grip, ¿qué pasa? Porque Rick toca con el grip tradicional en una mano y con la otra mano con el match grip. Entonces le pregunta Bruno Stacchiotti cómo cómo aplica esta técnica a su mano izquierda para el grip tradicional. Yeah, I play, again, traditional grip because that's the way I was taught, and it's just very comfortable to me. But it's not easy to learn. And many people, there are many different kind of variations of the traditional grip. I personally, I use a lot of thumb with my grip. I don't really use fingers. I don't use finger technique so much. I use wrist and thumb. So maybe you can see it here. Como ven, utiliza más su dedo gordo o anular, no usa mucho dedo, más que el dedo gordo. So that again, that upstroke and that whipping action is very important. So I'm using a lot of wrist, and actually my finger, you know, is the first finger. I like to touch the second knuckle. The second knuckle with your thumb. Ok, a él le gusta tocar con su dedo anular el nudillo de su dedo índice. De esa manera, ahí como nos está mostrando. Moviendo la muñeca. That's a good place to start. Just touch, just kind of, don't squeeze it, don't squeeze the stick. No lo aprieten demasiado. And let the stick also rest in the fleshy part of the thumb. Y dejen que el palo descanse en esa parte de la mano. Este es el movimiento que utiliza para su mano izquierda. Este es el grip tradicional. And also, stopping the stick is important as well. Don't just play it and let the stick hang. A lot of people just play and the stick moves a little bit here. You have to really stop the stick. Es muy importante dominar la baqueta y saber cómo controlar la detención del movimiento de la baqueta. Es muy importante no solo dejar caer la baqueta, sino también controlar el movimiento de la baqueta cuando deja de moverse. O sea, activar el golpe y después parar el golpe de manera controlada. Es muy importante eso. And that motion, y ese movimiento is very important. That is muy importante. Very natural, you know. Muy natural. And don't let the stick, don't play too much. You can see it here at this camera. Don't play too much sideways like this. You know. No lo toquen así, sino más apuntando hacia adelante. More pointing out. Not like this. Ok, ese es el ángulo que deberían observar para su mano izquierda.
But you see how relaxed I am, very relaxed. That's the important key. Stay relaxed. I use arms a lot. Some teachers say, don't use arms, but it's okay. I think it helps relax, even when you're playing like a jazz thing, Para Rick es muy importante usar los brazos, lo que estén los brazos relajados y usar los brazos, inclusive para tocar jazz es muy importante también tener los brazos relajados y en movimiento. Now, that's a little bit different technique, and maybe we'll talk about that in a minute, but I don't want to get off subject too much. But, of course, that's got to be relaxed as well, And when you're playing those kind of things, like Chapin exercise, Jim Chapin, the advanced techniques for the modern drummer, comping exercise. Vamos a mostrar un ejercicio de Jim Chapin. All of that has to be very relaxed, Todo debe ser muy relajado. Rick, let me ask you one Sure. more question so you can go on. We have Yeah. lots of questions. Yeah, no but, problem. Okay. I'm going to say first in Spanish. Okay, Joan Jaramillo de Colombia manda saludos y dice lo siguiente: quisiera saber qué opinión tiene con respecto a dejar o no dejar el mazo del bombo contra el parche. ¿Siempre lo deja o hay situaciones en las cuales prefiere levantar el mazo al final de cada golpe? Okay, Joan Jaramillo, Rick from Colombia says hi, and he'd like to know more about your foot technique and specifically about your bass drum beater. If you leave it stuck on your drum head, or you take it off the head. So if there's any situation where you use one technique and other for other situations, if you can talk about that. Very good. Yeah, very good. Good question. And yes, I put a little more light on that camera so you can see it a little better. Okay, para hablar acerca de su técnica de pies. When I'm playing it normally, like funk stuff, R&B, pop, whatever, I normally bury the beater in the head because I use a lot of packing inside my bass drum. There's a hole in the front. I use a big blanket inside, really old school, but I like the way it feels and I like the way it sounds. I think it sounds good. So I leave it in. I'll demonstrate. So if you want to tell them, for pop, rock stuff, I leave it in. Para rock y pop, él suele utilizar el beater del pedal apoyado sobre el parche una vez que golpea. De hecho, él es un concepto old school o de la vieja escuela, pero usar bastante material absorbente, una frazada adentro del bombo, más el agujero en el parche resonador. Es un concepto de la vieja escuela, pero que a él le gusta muchísimo y ahora nos va a demostrar cómo suena para el modo pop rock, dejando apoyado el beater sobre el parche.
So something like that, of course, it's in pretty much because it really doesn't make too much difference in the sound because I have so much stuff packing inside the bass drum. If I'm using an open bass drum with two complete heads, no hole in the front, and I'm playing jazz or something light, I'll bring it back. Let me translate it. Él nos acaba de mostrar lo siguiente. Si él en esta configuración, como tiene su bombo actual, con mucho material absorbente dentro del bombo y el sonido es bastante seco de su bombo, la técnica que él prefiere es esta, dejar el bitter apoyado sobre el parche para tener un ataque y un sonido claro y articulado. Ahora, si él fuera a utilizar, por ejemplo, fuera a grabar jazz y utilizara el sonido del bombo bien abierto, con ambos parches sin agujero y el sonido fuera más grande, ahí sí utilizaría la técnica donde no dejaría el bitter apoyado sobre el parche. So now I'll demonstrate some jazz stuff, some more like softer kind of swing stuff, and you'll see that I leave it out. Ahora nos va a mostrar cómo lo haría al tocar jazz. So it really depends on what I'm playing, but most of the time when I'm playing R&B and funk and stuff, I leave it in. And we'll talk about technique now a little bit, about bass drum technique. Depende muchas veces de qué estilo está tocando, pero en general al tocar R&B y funk, él suele dejar el bitter o el mazo de su pedal de bombo apoyado sobre el parche. Ahora vamos a desarrollar, o va a desarrollar, un poco más sobre su clase. We have the last 15 minutes, Rick, so we can go on with your... Okay. Let me talk just 1 second about bass drum technique, and then we'll move on. Okay, yes, right. Ahora nos va a explicar acerca de su técnica en el pedal de bombo. So with the bass drum technique, I like to also use pretty much the same technique that I'm using with the hand, kind of the molar idea, but with the leg. I'm playing like, if I'm playing doubles, I'll play ankle and leg, ankle, leg. I am playing heel up most of the time. So, but it's not very high up. You'll see some people lift their foot too high, I think. So my heel is up, but it's not up very high. Él concibe su técnica de pie al igual que lo concibe como sus manos. La técnica Moller, donde la punta la punta de su pie y el talón, ambos deben moverse, pero siempre teniendo en cuenta que el talón nunca irá demasiado elevado, siempre teniendo una altura bastante baja de su talón. Entonces ahí podemos ver cómo usa ambas partes de su pie. So if I'm playing doubles, si toca dobles, you can see that action a little bit. I'm not moving off the pedal, but my foot is doing this kind of. I'm not sliding or doing any of that stuff. Just playing straight up and down on the pedal. Es muy importante mantener ese movimiento en el pedal, subir y bajar ambas partes del pie para que articule claramente los dos golpes. Okay, so let's move ahead to one more aspect of the contemporary drum set techniques. Now, okay. I would like to mention too, just
for the people that don't know it, I have two books. The stuff I'm talking about today actually is coming mostly from my second book, Contemporary Drum Set Techniques. Nos está mostrando el segundo libro de Rick y el material que que nos está compartiendo está incluido en ese libro. And then the Advanced Funk Studies, of course, has some of these patterns in it as well. And then I also have a DVD out with VW, the All About the Groove DVD. Y ese es el DVD que tiene junto a la gente de VW. There's 3 DVDs and also some play-along tracks on here too. So it's a good package, But the things we're talking about today are mostly coming from my blue book, the Contemporary Drum Set Techniques. El material que nos está compartiendo es justamente de Contemporary Drum Set Technique, su segundo libro o el libro azul. Ese es el material que nos está compartiendo hoy en esta masterclass en el festival PercuFest Latinoamérica. So let's look now at the second sheet. This is the second page. Vamos a la segunda página. Yeah, and this is using the contemporary rudiments. Usando los rudimentos contemporáneos. Okay, so this is a very interesting and very easy way to think about linear drumming. You know, linear drumming is when you're actually breaking up the pattern around the drum set. So instead of playing like a basic rock pattern, los fraseos lineales es lo que está explicando ahora. Instead of a basic kind of rock where things line up together, the linear idea is when the voicings are split up around the drum set. Ok, el fraseo nos está explicando el fraseo lineal, donde a diferencia del clásico ritmo de rock, donde todo coincide, los golpes están esparcidos por el resto de la batería. Ese es el concepto de fraseo lineal según Rick. So things in a regular, non-linear fashion, regular like kind of rock stuff, you know, things are falling together, things hit together. En un ritmo de rock, los golpes coinciden. So in a linear idea, it's just broken up. En el concepto lineal, los golpes están como partidos. So the idea of breaking up a pattern and moving it around instead of playing it stagnant, all locking up, creates that nice linear vibe. Así se siente el ritmo con el fraseo lineal. So if we look at on the top of the page using the contemporary rudiments, number 3, this is number 3 at the Vamos a ver el top. ejercicio número 3. Yeah. So you'll see it's a very simple pattern, One, a two, a three, a four. Nos está explicando el ejercicio número 3. So if I want to move that around the drum kit, check it out. Number 3A, I'm just going between the hi-hat snare drum. Vamos al ejercicio 3A y nos va a mostrar cómo reparte sus golpes entre el tambor y el snare. And also and of 4 on the tom. Y el 4 en el tom de pie. Now, it's the same sticking. It's still the same sticking. It's exactly the same sticking, but it sounds a lot different now because I've voiced it differently around a drum set. Es la misma digitación, pero la orquestación, al ser diferente,
nos daba una percepción como que es un pattern totalmente diferente. I'll play the basic pattern a couple times on the snare drum, and then I'll move it around like 3A. I'll play 3, number 3, original, and then 3A. Va a tocar el 3 y el 3A, va a empezar en el hi-hat, tambor, snare y bombo, y luego lo va a mover el resto de la batería. Sorry, let me move the camera a little bit. Let's do this. I can move it all around. 3B, 3C, it all moves around, different voicing around the kit. But it's a very simple idea, but it sounds great when you start moving it around a drum set. Check this out. I can also... Es una idea muy simple, donde el ejercicio número 3 va cambiando, va variando la orquestación según las opciones 3A, B, C y D. Nos está mostrando justamente cómo la orquestación puede cambiar la percepción de un mismo ritmo. So this is the same sticking again, but I'm going to use some cowbell now. Same sticking. Ahora es el mismo sticking, pero va a usar un cencerro o campana. So see, it sounds really different everywhere you play it. It's a cool way to have that linear kind of introduction to linear playing. Suena muy diferente según la superficie donde estén tocando este patrón rítmico en el modo concepto fraseo lineal. Por eso esta es una introducción que Rick nos está haciendo para quien no lo conozca al concepto de fraseos lineales y cómo orquestándolos de manera diferente pueden crear ritmos bastante diferentes. And then to move it along a little further, a little more complex, but still, so you can see this. And I don't know, Sebastian, you could offer the handout. You could send it for download if you want to the guys. So they okay. There's a lot of great exercises. Yeah. Thank you. Thank you. Rick nos está diciendo que podemos tener este archivo PDF que nos está compartiendo en esta clase a disposición para descarga. Así que aquí en los comentarios dejaremos el link de descarga para que puedan ustedes también descargarse este ejercicio de su libro y puedan también aprender y puedan ver esta clase cuantas veces lo deseen en nuestro canal de YouTube del PercuFest Latinoamérica. Okay, good. So just one more quick little thing I'll go over, and then of course I'll answer some more questions if we have any. We have four minutes left. We have four minutes. Okay. So if you look over on the right side of that page, you see drum set interpretations. En el margen superior derecho vemos el ejercicio sobre interpretación en batería o drum set interpretation. Okay, so this, I'm just playing again, all of my stuff is based on patterns, based on hand patterns, like rudimental patterns, but for the drum set. Muchos de sus ejercicios se basan en ejercicios rudimentales de manos, pero trasladados a la batería y orquestados de una manera especial. So this pattern is number 9, drum set interpretations.
patrón número 9. Okay, the basic pattern. Again, very easy, 16th notes, but when I put the right hand on the hi-hat, Ese mismo patrón lo lleva al hi-hat. so I'm using it like a fill, sort of. I'm using that first bar, the interpretation, I'm sorry, let me put my glasses on and see exactly what I call it. The interpretation 2, yeah. So I'm playing the original pattern, and then interpretation 2 just puts the right hand on the hi-hat. Tenemos el patrón original, que es el número 9, y más abajo ven la interpretación número 2, donde él ubica su mano derecha sobre el hi-hat. So I'm playing basically one bar of time, regular time, and then one bar of interpretation 2. So it works kind of like a connector, almost like a fill groove. Va a tocar un compás de una base simple, derecha o straight, y una base y otro compás de la interpretación número 2. Entonces se siente como un groove, como mezcla de fill o interconector entre las bases que están tocadas de manera derecha o straight. So I know we're almost out of time. I'm just going to play it a couple times with the groove and then a couple times the exercise. Va a tocar un par de grooves donde nos va a mostrar el ejercicio. So you can see how it really kind of funks up the pattern, makes it a lot more syncopated, and that's the linear idea, moving the voicing around. Podemos ver cómo le da un estilo un poco más funk a esta manera de orquestar el patrón. Este concepto de fraseo lineal ofrece justamente esta personalidad a este ritmo. Ok, Rick. Any one quick question, or we out of time? Okay, let's do one more. Let me see. Okay, Ivo Pavicic is asking, is it possible to get a rebound from a low medium tune snare, or do you have to have the snare butter head cranked? Ivo pregunta si es posible obtener un buen rebote de un parche afinado medio o grave, o es muy importante tener el parche batidor del snare afinado muy alto. No, it's definitely possible, because the same thing I'm doing when I was talking about doing the doubles, on the toms, the toms are very loose, so you have to pull out that sound. So you have to learn how to do it on the snare drum too. Of course, when it's tight, you get more rebound. So you have to learn to really pull those, even a ghost note or double, you have to learn to really pull that out and play that note. Don't bounce it, but really play it, control it. Ok. Es muy importante que uno, al igual que todo lo que explicó previamente, que uno pueda dominar el rebote de la baqueta y controlar ese rebote, les va a permitir poder articular claramente sus golpes en cualquier tipo de superficie, en cualquier tipo de afinación. Ok, Rick.
we are almost done. So I have a. I'd like in no. I'd like to thank you very much for your time and your knowledge you just share with all of us. I don't know if you would like to say something to close your masterclass. Yeah, thank you, Sebastian. Thank you for My translating, man. pleasure. I know it's not My easy pleasure. sometimes. No, It's it's a lot okay. of work, I love it. No, But not at all. You're just you're great. You're a professional. You know how to do it. oh, thanks, man. But I just want to thank all the drummers for tuning in. I hope I gave you some interesting things to think about. There's so many different ways of playing and many different concepts and ideas. It's good to gather stuff from different players. You know, get knowledge from everyone. That's important. Es muy importante que, o espera que todos se hayan inspirado de esto que nos acaba de compartir hoy. Y es muy importante que todos pueden también aprender de todos. Y es para él muy importante que ustedes puedan chequear y disfrutar de esto que nos acaba de compartir hoy. Try to play as much as you can, play with live musicians as much as you can, play live, different styles. Always good to study different styles. And, you know, think about learning different things, not only one thing, but a lot of things, so you can be a versatile player and get more work, you know. And everybody stays safe, and I hope to see you in Latino America soon. Traten de tocar mucho, traten de tocar en vivo con muchas personas, distintos estilos. Eso los va a hacer bateristas muy versátiles. Antes de terminar y despedir a Rick, me gustaría comentarles lo siguiente. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Evans Latinoamérica y ProMark Latinoamérica. También en Instagram como PercuFest Latinoamérica, ya que al finalizar el festival realizaremos allí algunos sorteos de material educativo. Al final del día, hoy subiremos en nuestro canal de YouTube como bonus un video reacción de nuestros especialistas. En el día de hoy yo estaré reaccionando a un video de Anika Nice, quien estará dando mañana, martes 16, una clase sobre cómo desarrollar tiempo y sensibilidad. En nuestro canal de YouTube podrás rever las clases cuantas veces lo desees. Recuerda visitar PercuFest Latinoamérica en YouTube. Además, me gustaría comentarte lo siguiente. A partir de abril, en el Facebook de Evans Latinoamérica, compartiremos con ustedes clases gratuitas semanales en vivo sobre distintos tópicos de percusión. Recuerda que más tarde habrá importantes sorteos al finalizar la clase Herramientas Creativas. All right, Rick. Big hug from Argentina and from all your fans from all over the world. Thank you very much, Rick. Thank you, man. Thank you, and I hope to see you all down there in Latino America very soon. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Thank you, Rick. Hey, thank you, man. Great job. You did a great job. You are the man. Thank you.